Arkadaşlar herkese selamlar. Bildiğiniz üzere Dubai'deyiz. Bu blockchain haftasına özel. Şu an daha önce videosunu da yaptığımız Phemex'in CEO'su yanımızda. İsmi Jack. Şimdi onunla kısa bir röportaj yapacağız. Merak ettiklerinizi soracağız. Bunu da siz sonrasında izliyor olacaksınız. Jack, öncelikle tanıştığımıza memnun olduk. Jack, we are nice to meet you. It's honor for me as well. Very nice to meet you guys. Thank you. Bizimle tanıştığına çok memnun olduğunu söylüyor o da. Tamam. İlk önce şunu soralım. Dün Phemex Türkiye'nin lansmanını yaptınız. Öncelikle hayırlı olsun diyoruz. Phemex Türkiye'deki planlarınız hakkında bize bilgi verebilir misiniz? So firstly, yesterday you made a Phemex Turkey opening ceremony and organization. Yes. I want to congratulate you for that because this is a very important event for you. So can you give us a few details about your future plans about Phemex Turkey? Yes, the very first product is called RFQ products. It's basically allowed more and more users easily to purchase cryptos by their fiat currency. But I know, due to the inflation, that Turkish lira is keep different inflation impact compared to the US dollar. So and more and more users wanted to purchase Bitcoin and USDT to hedge their position. They don't want to lose their purchasing power because the lira's performance, right? That's the very first step, and we have plans to list more tokens, and we have a plan to provide our best investment financial products, so it give you a flexible return or fixed return. So one of very successful is USDT products, and give you a return about 5.8% or 10% a year. So which is very competitive to that. So we think this kind of investment tool can truly help the Turkish user to fight against the inflation. Söylediğine göre Türkiye'deki enflasyon değerinden dolayı TL'nin çok fazla dolara karşı değer kaybettiğini, bu yüzden de insanların buraya yatırımlarına daha çok değer verdiklerini söylüyor. Bu yüzden bunlar için çok önemli bir pazar, çünkü Türk kullanıcılar bunu yapmak için çok istekli. O yüzden burada planlarını büyütüp daha fazla coin listelemeyi, daha fazla çiftler oluşturmayı, pariteler oluşturmayı ve Türkiye komitesini daha fazla büyütmeyi planlıyorlar. And also that we have our global exchange. We have our Turkey exchange, and the global exchange already have a perpetual contract, BTC contract, which we are one of the best liquidity provider platform as well. So the trading volume is very high. We reach closely every day is several $billion trading volume, and this is kind of service also will provide to the Turkish users. And right now the two websites are separated, and very soon, I think within a month, we'll upgrade, and the user can easily switch between the sites, so they can trade the RFQ sites if they need a fiat currency in and out, or they can trade with the leverage trading products as well, provided it's the same order book, providing our global website. That's great. Şu anda Phemex Global ve Phemex Türkiye olarak iki farklı platformda olduklarını söylüyor ve kullandıkları likidite sağlayıcıları sayesinde çok büyük bir hacime sahip olduklarını, bu yüzden insanların rahat alış satışlarını yapabileceklerini söylüyor. Ardından ileride bu iki web sayfası farklı olarak dursa da bunları birleştirip kendi aralarında Binance gibi. Aynen öyle. Birleştirip çok kolay bir şekilde birbirleri arasında geçiş yapmayı da planladıklarını söylüyor. Anladım. Zaten aslında ikinci sorumuz oydu ama onu cevaplamış oldu. Actually, this is our second question, but you already answered. Thank you for that. Şimdi bu soruda bildiğimiz üzere NFT'ler oldukça popüler. Bu konu hakkında Phemex olarak bir çalışmaları ya da metaverse'lerle ilgili bir çalışmaları var mı? As you already know, these times NFTs and the metaverses are very hyped right now. So do you have any plans for that or any working with that? Yes, I just had a speech this afternoon in the World Blockchain Summit about the metaverse. So we do like the idea about the metaverse. I think currently there's a lot of technology. Like we have a blockchain, we have Cosmos, those projects to extend the scalability and capacity for the blockchain. And we have NFT, which is digital assets, could be used in the metaverse as well. And we also have GameFi.
gamify that have people that has become a small society. You can breed your pets. You can fight. You can do a lot of fun stuff, right? I think all those projects eventually they can create essential, fundamental infrastructure for metaverse. Right? What is metaverse? It's kind of a sandbox of a small society. It needs every individual to build it decentralized in a decentralized way to build it. So people, if you don't like the current reality world, and it's harder to change a lot of things, so you can enjoy the life in the meta life, right? So it's that's how we think. So for exchange, it's very simple. We are the platform. We provide a service. We have a 24/7 customer service, support multiple languages, Turkish already, and we are the entry point for people to easily enter this digital world by providing fiat currency, and they can purchase Bitcoin, etc. So they can play in the metaverse. So we want to build this service. We needed to work with the regulations. We need to work with banks to make sure all the transfer as smooth as possible. We need to support all those projects to be listed on our exchange, so people can invest in them, right? And we need to connect all the market makers to provide liquidity, so people can trade without much like a cost, right? So this is all kind of service that we are trying to build more and more locally, to more close to our customers. We host events. We will publish a lot of educational articles, and we have the Phemex Academy, which give you lots of information about what is happening, what we think is a legit project instead of those scam. So help users to filter out those bad news or scam information, right? So that's what we're going to do, and we will be focusing and keep doing this. Okay, that's very good. NFT'ler ve Metaverse'ler hakkında bu öğlen hatta bir konuşma yaptım. Bunlardan bahsettim diyor. Tabii ki bu güzel bir sektör, önemli bir projeler. O yüzden desteklenmesi gereken NFT'ler, Metaverse'ler, GameFi'ler hep ilerleyebilecek ve bizim de desteklerimizi vereceğimiz konular olduğunu söylüyor. Sadece bunları Phemex etkiledi. Zaten Phemex her zaman 7/24 kullanıcı destek birimine sahip olan, istedikleri zaman nasıl söyleyeyim, biraz farklı oldu. İstedikleri zaman detay yardıma ulaşabilecekleri sağlam money maker, yani likidite sağlayıcılarının olduğu sürekli devam edecek bir sektör. Bu yüzden de bu merkeziyetsizleşmiş bölümü biraz daha merkezi bir şekilde alıp hem kontrolü hem kurallarla beraber bunu devam ettirip gelecekte çok yeni projelerin, güzel projelerin olduklarını söylüyor. Tamam, teşekkür ederiz. Daha önce Phemex ile ilgili bir video yapmıştık, global Phemex ile ilgili. Bize en çok sorulan soru şuydu, kendi chainlerini aslında, yani kendi altyapılarını ve kendi kripto paralarını ne zaman çıkartacaklar ya da çıkartmayı düşünüyorlar mı? Çünkü Türk insanı kripto para borsalarının, coinleri olmasını oldukça seviyor. Bu konu hakkında ne düşünüyor? Okay. As you know, we made a video about the Phemex, and this is the most. Thank you for that too. And the most frequent question was, are Phemex going to have an ecosystem or coin inside of it? Because our Turkish community generally love the exchange tokens. Yes, so, are you planning to do that in future? We're actively thinking about it. So first of all, that successful exchanges do service, customer service, and those bank service, etc. Right? So to make an exchange successful, there's a lot of hard work. We need to deal with the government, we need to deal with the bank, we need to deal with a lot of stuff. And exchange token is nice to have, but it's not essential to guarantee you become a good exchange. Yeah. Right? But we realize that the exchange token can truly connect with our communities, right? User can get a benefit from it, and we can get a benefit from it, financial-wise or influence-wise, and also our partners can be part of our ecosystem. So, but it's hard to build an ecosystem. Like, we are young, we are only operating for 2 years, and even it's pretty successful, and we need to be very careful to plan out our ecosystem. Right now, you know, Solana, BSC, Ethereum, those very mature society, it took years for them to build, right? So what we're gonna do is we will help to list more and more tokens with good projects,
and we probably will try to invest a lot of projects going forward, so to help them grow and to help them to be recognized. And this is the way that I think that the very first step that to build our ecosystem. If the time is right, we do a lot of research. We have a very good tech team, and when the right time, if we find a very good project, like if it's a breakthrough technology, and we would like to be participating to that. So it may not necessarily to be another Solana or BSC chain. I think it's very hard to build this kind of chain, but we will find our way to be participate on it. Should be very easy. Normalde bunun çok zorlu bir süreç olduğunu, birçok bankalarla, birçok kurallarla karşılaşması gerektiklerini söylüyor. Bu şu anda bizim ilk öncelikleri değil. Biz daha çok genç bir borsayız. Daha 2 senelik bir borsa olduğunu söylüyor Phemex'in. Peki öncelikle biz kendi içerimizdeki olan projeleri desteklemeye fonlarımızı ayırmak istiyoruz diyor. Bu Binance Smart Chain veya Solana, Ethereum ekosistemi gibi birçok sistem bunu yapıyor. Ama bunlar çok uzun zamandır çalışılmış, farklı bir sistem üzerine oturulmuş projeler. Bizim şu andaki ilk önceliğimiz ilerlemek, borsamızı, exchange'imizi daha ileri kısımlara getirmek. Ardından böyle bir fırsat yakalarsak neden olmasın, ileride yapabiliriz tekrar. Anladım. The principle of if we want to issue exchange token, so our principle is that we want to make it beneficial not just to the exchange itself, not just to our team, but also to our partners, including our KOLs and the influencers, and most important to our users. So we need to create values for our ecosystem, for our exchange token, not just to raise funds. Yeah, you're right. This is something that we spend a lot of time to compare and study different exchange tokens. We try to find the best way to issue our token and to make it more useful and more valuable to our users. Tokenimizi çıkarttığımızda bu sadece bizim için güzel olmamalı, aynı zamanda hem bizi destekleyen marketing, pazarlama ekibimiz için hem bizi öncelikle kullanıcılarımız ve satın alanlar için çok güzel bir işleyişi olmalı. Onlara da değer katmalı bu yaptığımız şey. O yüzden bunun üzerinde çok fazla çalışacağız. En iyi şekilde nasıl bu tokeni alanlar bundan fayda sağlayabilir onu bulmak istiyoruz. Çünkü bu sadece bir token çıkartıp bırakmak değil, onun nasıl çalıştığı aslında bu tokenin arka planında çok daha önemli. Ve aynı zamanda ekosistemi. Peki aslında bu soru listede yoktu ama şunu sormak istiyoruz kendisine. Çünkü bütün takipçilerimiz biz buraya geldiğimizde, Dubai'ye geldiğimizde herkes şunu söyledi. Orada herhangi bir borsanın yetkilisiyle ya da bir CEO'suyla görüştüğünde Bitcoin ne olur gibi bir soru. Bu bizim çok tarzımız değil ama insanlar bunu merak ediyor. Özellikle Çin olayı, Çin'in Bitcoin'i yasaklaması sonrası. Bu konu hakkında düşüncesini kısa ya da uzun vadede kendi en azından kişisel, borsa olarak değil de kişisel bir tahmini var mı? Bu da yine kullanıcıların merak ettiği bir soru. Bunu da cevaplarsa son soruya geçeceğiz sonra. Okay. Normally this question will not be in our list, but all of the community want to ask it. If you find someone in the exchange owner or CEO, please ask this question. They said that, okay, what will happen to Bitcoin? What happened to be what? What will happen? What will you see the future for the Bitcoin? Price. For the price. For the price. Yeah. For the price. This is not our type of the questions, but our followers. I think even that the first off, Bitcoin has already become a very important asset, right? The price, I think, for the long run, it's going probably will steadily going up, and with more and more institutional clients and retail customers to join into the industry and invest into the industry. I think definitely the price will go up. Is going up. I think maybe it has a little bit setback this year, but it's now back to like more than $50,000. So if my guess, but not financial I think advice. by the end of the year, it should be stand again above like $60,000. I think. 60,000. Yeah. I think currently maybe a little setback. It always goes down a little bit up. It goes down a little bit up. Steady. So I think reach to 60, above 60 should be a problem by the end of this year. Normalde dediği gibi. But don't take it as an advice. Bu bir yatırım tavsiyesi değil I had made arkadaşlar. mistakes so many times by myself, and it's really hard to
predict the price. You know, Yeah, of course. It's an investable hand. Think about like a meme question for you, not the real one. I actually believe that it shouldn't be a problem to reach that level, and for the long run, I'm not sure. Maybe in 10 years, it could reach one Bitcoin could reach 1 million. That's what I really hope. Yeah, we are hope to you too. Şu anda çok fazla şirketin ve hatta yeni kullanıcıların da girmesiyle herkesin buraya yatırım yaptığını ve o yüzden yükselmemesi için hiçbir neden olmadığını söylüyor kendi görüşünde. Biraz aşağı inebilir, biraz yukarı çıkabilir, yani volatilitenin yüksek olabileceğini ama yıl sonunda 60 bin doların kendi düşüncesine göre üzerine çıkabileceğini düşünüyor. Ama aynı zamanda da şimdiye kadar çok yanıldım. Yine yanılabilirim, haberiniz olsun. Uzun vadedeki hedefini de söyledi. Uzun vadedeki hedefi de bundan 10 yıl sonra da olabilir, 5 yıl sonra da olabilir. Bilinmez ama 1 milyon dolara rahatlıkla ulaşabileceğini söylüyor. Tamam. I can give also one suggestion that I think one of the best strategy is holder. Yeah. You buy one coin, you just live there, and probably that you can buy a house like 10 years later, or for your kids or whatever. I think holder is still one of the best strategies. Yeah, you're right. We are thinking about the same thing too, for all of you. Tekrar söylediğine göre bizim her zaman söylediğimiz gibi zaten bir şeyi alıp satmak yerine bir şeyi tutup uzun vadede ondan kazanç elde etmeyin hala en iyi bir strateji olduğunu, bundan aldığınız şeyi 5-10 yıl unutup ardından o parayla bir ev alabileceğinizi söylüyor. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Şimdi son sorumuz. Kendisinin de vaktini aldık. Türkiye'deki kullanıcılar şimdi bildiğim kadarıyla daha başka borsalarla da büyük borsalarla da çalıştığımız için onlardan her zaman şu geri bildirimi aldık. Binance hariç tutuyorum. Daha çok uzak doğuda yaşayanlar çok fazla kampanyaları sevmiyor. Ama durum Türkiye'de biraz farklı. Türk kullanıcısı kampanyaları seviyor. Özellikle Phemex Türkiye açılışı sonrası küçük bir kampanya yaptılar ama bunu devam ettirmeyi düşünüyorlar mı? Ve en önemlisi insanlar Türkiye'de özellikle neden Phemex'i tercih etmeli? Okay. As you know, a lot of exchanges doing promotions or events for their usability of their exchange office for the community, and we wonder about, do you planning to do any promotions about the Turkey community or Phemex Turkey site? Yeah, of course. So as I mentioned, that we already have a team over there. We start to have like a customer service over there, and we are hiring more business department team member, marketing team member. We signed a contract with the two PR company already, and we work we are opening a bank account with 5 different banks. So this is all infrastructure work we are working on, and very soon we will have a local events starting from Istanbul, and have some airdrop, maybe have some party, and to know better each other. I think because you know the environment, it's at the beginning it's difficult for the exchange, right? So, but our focus is we're never afraid of a competition. Well, our focus is always on the customers. Whether we can provide a better service, whether we can help user to not just trade on the locally, but also trade on the global sides, get exposed to the better products. So our focus is always on the customer. So of course, so there's more events, and hopefully I can personally fly over to Turkey. Yeah, I have a lot of friends over there. They have doing the business over there, so it will be great to visit there. Onun için planlanıyordu. Hatta bu yüzden zaten Türkiye İstanbul ofisini açtıklarını, bir sürü işte hem pazarlama hem reklam için yeni insanlar aldıklarını, Türkiye'den aldıklarını söylüyor. Bizler hiçbir zaman yarıştan, rakiplerimizden korkmadık. Her zaman daha fazla çalışarak daha çok müşteri odaklı olmaya çalıştık. O yüzden ileride partiler yapmayı, sizinle daha çok tanışmayı, hatta kendim bile İstanbul'a gelip birebir o etkinlikleri yönetmek istediğini söylüyor. Ve ileride de bu bizim istediğimiz gibi çok daha fazla işte promosyonlar, etkinlikler olacakmış. Yani sorunun devamından neden? And also the continue of this question is why Turkish people should prefer Phemex Turkey. It's I think one of the most advantages that we are
in the global wise, we're the one of the biggest liquidity platform. So our perpetual contract trading and our financial investment products give us one of the best return and a very stable return, even compared to the DeFi. DeFi usually the high yield is only lasts for 1 week, but we give over more than 6 months or 9 months is a stable year return. And I think the power of compared with the local existing exchange that we actually come from a very strong background. Myself is working in Morgan Stanley for 11 years, and we know exactly how to build a very good, stable exchange than anyone else. We're actually working on the patent to patent our core trading engines. Once it's getting patentized, it will go public to feedback to the community. So technology-wise and product-wise, I think it is one of our most advantage, and also our commitment. We want to be more close to the user. Even it's pandemic, you see, I bring the whole team to Dubai just to meet more and more KOLs and friends and partners. Right, that's our commitment. We truly want to show that we're not scared of course, I'm scared of that, but I think that. We are trying our best to get more closer to our partners and the client. This commitment and not every exchange has. Right? Lots of exchanges just focus on making money or other stuff, but we really want to do some hard work to build the infrastructure to make everyone easy to trade. Okay. Başta da söylediğim gibi çok fazla o likidite sitelerimiz yüksek. O yüzden çok rahat bir şekilde işlem hacminizi rahat yapabilirsiniz işlemlerinizi diyor. Ayrıca diğer exchange'lere veya DeFi'lere göre değil tabii ki ama çok daha güvenilir bir faiz oranı sunuyoruz. Eğer stabil coin'leri bıraktığınızda yine çok yüksek faizlerle ve stabil bir kazanç sağlayabileceğimizi söylüyor. Ayrıca komünitelerine çok değer verdiklerini, çok yakın olmak istediklerini tüm kullanıcılarına, hatta bu yüzden de Dubai'ye tüm ekipleriyle beraber geldiklerini söylüyor. O yüzden her zaman size yakın olmak istiyoruz. Her zaman yardıma ihtiyacınız olduğunda gelip yarışmak bizi korkutsa da ne olursa olsun çok büyük bir market olsa da her zaman elimizden geleni yapıp en iyisi olmaya çalışacaklarını söylüyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda şunu söyleyebilirim. Kendisi gerek karşılama, gerek ilk izlenim açısından bir kere Türk insanına çok benziyor. Çok sıcakkanlı birisi. O yüzden kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz bu samimi sohbet için. Son olarak eklemek istediği bir şey varsa tabii ki hani kendi söylemek istediği ya da bize sormak istediği bir şey varsa sorabilir. Onun dışında soracaklarımız bu kadar. Firstly, we want to thank you for this opportunity and talk with you because you were very warm and very open-minded for talking with us or giving information about it. Sure. Do you need anything to add or ask us about? Right now I don't have, so I already know you're in Istanbul, and I never been in Turkey, so if there's one question is I would really want to know that if that there's one thing in blockchain that what's the typical user in Turkey? Like is it young people or like married people, or what's the biggest group of users in Turkey? O da başta bize teşekkür ediyor bu konuşma için. Çok hoşuna gittiğini, güzel olduğunu söylüyor. Aslında çok fazla sorusu olmadığını fakat şu anda blockchain tarafında İstanbul'da, Türkiye'de en genel kullanıcı sayısının nerede olduğunu, genç insanlarda mı, evli insanlarda mı, yaşlı insanlarda mı, nasıl bir topluluğa hitap ettiğini genel olarak soruyor. Şimdi onunla ilgili böyle çok özel ve spesifik bir bilgi verebilirim. Çünkü bir YouTube kanalımız var ve YouTube'da bu istatistikleri bize sunuyor. Biz de sadece bir kripto kanalıyız. Şu an YouTube verilerine göre 18-30 yaş arası daha çok erkek bireyler, daha çok bekar olan bireyler tercih ediyor. Hatta şöyle söyleyebilirim, bu oran nereden baktığımızda bizim kanal açısından düşündüğümüzde %70'lere vuruyor 18-30 yaş arası. O yüzden biraz daha gençlere, hani bu Türkiye'de Z kuşağı denilen aynen biraz daha Mustafa'ya hitap eden tarafta, işte bizim ekipte de bu arada 12 kişilik bir ekibin de yaklaşık ben hariç saymazsak 11'inin de bu yaş aralığında olduğunu söyleyebiliriz.
from the statistics from our YouTube channel, we can say that. Thank from, you. 18 to 30 age level, single males are the Single males. single males are the most frequent YouTube enthusiasts. And they like to play games, and they like football. Yeah, they like football and the games, right? Oyunları ve futbolu seviyor bu ekip büyük ihtimalle. Evet, 12 kişilik ekipten de. Also, we have in our crypto channel, we are just a 12th member of the team. We are also making YouTube videos together and making live videos. So also in our team are 11 of our team between that angle, between the average age of 18 to maybe 25. They're the future, actually. Yeah, the Z generation. Z generation, yes, exactly. Teşekkür ediyoruz kendisine. Vakit ayırdı bize öncelikle. İnşallah İstanbul'a gelirse ilk önce bizi arasın ya da bize yazsın. Kendisini misafir etmek biz de isteriz. Thank you for all again. If you ever come to Istanbul, please text us or call us. Sure. We will want to I'm really looking forward to it. show you the Turkish Yeah. things. And Cool. everything. Okay. All right. Thank you for that. Thanks so much. Tamam.